Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbrummen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Brummt ab, brummte ab, ist abgebrummt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich brumme ab. Du brummst ab. Er brummt ab. Wir brummen ab. Ihr brummt ab. Sie brummen ab. Next up is the preterite. Ich brummte ab. Du brummtest ab. Er brummte ab. Wir brummten ab. Ihr brummtet ab. Sie brummten ab. Let's continue with the present perfect. Ich bin abgebrummt. Du bist abgebrummt. Er ist abgebrummt. Wir sind abgebrummt. Ihr seid abgebrummt. Sie sind abgebrummt. Next up is the subjunctive one. Ich brumme ab. Du brummest ab. Er brumme ab. Wir brummen ab. Ihr brummet ab. Sie brummen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich brummte ab. Du brummtest ab. Er brummte ab. Wir brummten ab. Ihr brummtet ab. Sie brummten ab. And finally, we'll cover the imperative. Brumme ab du. Brummen ab wir. Brummt ab ihr. Brummen ab sie. That was our today's learning video about the verb abbrummen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worter.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.